Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Student name sir topic de what is uncertainty in physics and its types: absolute uncertainty, fractional uncertainty, percentage fractional uncertainty या relative uncertainty. जिनमें हम डिस्कस कुछ uncertainty से शेदे दे type दे से मतलब दे और को मिसाल के तौर पर मुंसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर अल्तवा मंग यो फिजिकल क्वांटिटी की रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी संग डिराइव को uncertainty simply defined as the magnitude of error or a doubt in a measurement is called uncertainty. मिसाल के तौर पर दामंग से चकम दे यो रूलर दे और खुद तख्याल वे कि पदे माय द 0 सेंटीमीटर नवाला तर 14 सेंटीमीटर पोरे रीडिंग दे मुसर और को ब्या ख्याल वे कि द हर यो द 1 0 और 1 similarly the 1 or the 2 or the 3 and so on termenza 10 division दी मतलब दा ची 1 सेंटीमीटर ब्या मजीद पर 10 डिवीजन की डिवाइड शवे दे so it means 1 centimeter divided by 10 it become 0.1 centimeter the the ruler check among sara least count de haga de among sara 0.1 centimeter मतलब दा ची दा ruler check am de the 0.1 centimeter पूरे measurement कवले शी और देना कम measurement नशी कवले देते हुए शी least count of this ruler. For the case of simplicity जबदा point वाला में 11 centimeter और दा 12 centimeter और दा बस zoom कम this one 11 centimeter this is 12 centimeter दे तरमेन जम सर 10 division दी similarly मात 10 division ड्रा करी और दा बम सर शी 11 centimeter this is 11.1 11.2 11.3 11.4 and so on centimeter दा 11 centimeter और 12 centimeter दा मादा दे रूलर चेकम दे सपोर्शन वाइस ज़ाहिर खबर दा कि 12 centimeter न बाद बराजी 13 centimeter 14 centimeter 15 centimeter and so on और similarly the 11 centimeter चेकम लेफ्ट दे दा मुसा 10 centimeter 9 centimeter 8 for the case of simplicity दा पोर्शन चेकम दे मा इग्नोर only मादा पोर्शन वाइस from 11 centimeter to 12 centimeter उस मिसाल के तौर पर दामंग सर लाइन दे चे दे कलर को तास कई दामंग सर ब्लू दे को ज शर्त दा दी लेंथ मालूम ज़ाहिर खबर दा पदे माने बज दा रूलर के एकदम दिस वन दामंग सर रूलर दे दा 11 सेंटीमीटर और दामंग सर शी 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 and 11.6 so according to this rule चिकम सर सॉरी द रूलर दे द दे मुताबिक द दी ब्लू लाइन चिकम सर लेंथ दे हगम सर दे 11.6 सेंटीमीटर करेक्ट उसको मिसाल के तौर पर जब यो लाइन वाला दायो कि देख कलर मंग सर वाइट थी और ज़्यादा लेंथ मालूम हूँ को देना ख्याल हो कि दीजिए पर्दा बशी 11 सेंटीमीटर 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 तो को देता ख्याल हो कि दादा 11.6 सेंटीमीटर ना ज़्यादा थे तो एज ए रूल ऑफ लीस्ट काउंट दा मेजरमेंट बहम ज़ा अलमा 11.6 सेंटीमीटर हालांकि देखिए कारा खबर है दा 11.6 नहीं दे बल्कि दा 11.6 समथिंग दे खुद लीस्ट काउंट और यदि पैमाने चिकम रूल दिया है मुताबिक बदा रीडिंग ज़लमा 11.6 सेंटीमीटर सिमिलरली दी ब्लू लाइन तख्याल वकमा द लेंथ मालूम चुसोन दे 11.1 सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर 11.3 11.4 11.5 11.6 दायो दे खुदा रीडिंग में ज़ अलम 11.6 सेंटीमीटर नो ब्या को ख्याल वे कि देखी को ख्याल कि 11.6 हो बदा अले वे चकले दा पॉइंट टच करे वे फैज रूल ऑफ लीस्ट काउंट दा मेजरमेंट बाजार में सुमरा 11.6 सेंटीमीटर उसको ख्याल हो कि कुछ मिसाल के तौर पर दा जवाल में 11.6 नु दा हमक सरा सटन दे देख हमक सरा सट डाउट नश्तरे यकीनी कि दा 11.6 सेंटीमीटर दे खुदा चीज़ में 11.6 सेंटीमीटर वो देख हमक सरा चेकअप दे डाउट राजी और डाउट सोना दे हमक सरा दा दे या देख हमक सरा चेकअप दे एरर दे करेक्ट असल के खुदा 11.6 सेंटीमीटर ने दे 11.6 ने सेवा दे फॉर द रूल ऑफ लीस्ट काउंट
دا به زه کنسیډر کوم څومره 11.6 سانتي میټر. نو دا ویلو چې کوم ما سره 11.6 سانتي میټر ده دا موږ سره انسرټن ده، دا غیر یقیني ده موږ سره، دې کې موږ سره ډاوټ دی. سیمیلرلی دا ویلو چې کومه ده موږ سره 11.6 سانتي میټر دا موږ سره ډاوټ دی. اوس یاد لرئ دې کې چې کوم ډاوټ دی، نو اوس ګورو چې کوم موږ سره دا وایټ لاین دی په دې کې انسرټینټي څومره ده. نو یاد لرئ د دې وایټ لاین چې کوم دی کو خیال وکړئ د لینث څومره دی 11.1 سانتي میټر، 11.2 11.3 11.4 11.5 and 11.6. اوس کو دا وایټ لاین د دې 11.6 او د دې 11.7 دا مټ ټچ کی چې دا په څونه فاصله دی، دا په فاصله دی په 11.65 سانتي میټر. یا دا وایټ لاین چې کوم دی د دې 11.6 او د دې 11.5 دا مټ ټچ کی، دا په څونه ډیسټنس باندې دی په 11.55 سانتي میټر. یا دا وایډ لاین د دې دوانو مینس کې راشي د 11.5 سانتي میټر او د 11.65 سانتي میټر. نو د دې وایډ لاین لینث به کنسیډر کیږي 11.6 سانتي میټر او په دې کې چې کوم انسرټینټي وي هغه به څومره وي، هغه به د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې چې د دې لینث څونه دی 0.1 سانتي میټر. نو موږ سره د دې وایډ لاین چې کوم دی د لینث څونه دی 11.6 سانتي میټر، دا د لینث دی with uncertainty 0.1 centimeter. Correct. Similarly دا خیال وکړئ دا بلو لاین د لینث څونه دی موږ سره this is 11.1 centimeter 11.2 centimeter 11.3 centimeter 11.4 centimeter 11.5 centimeter. اوس یاد لرئ کو چېرې دا بلو لاین دا پوینټ ټچ کی، دا پوینټ څونه دی، دا پوینټ موږ سره دی 11.55 centimeter. یا دا بلو لاین چې کوم دی دا پوینټ ټچ کی، دا موږ سره څونه دی یاد 11.65 سانتي میټر. د دې بلو لاین لینث به کنسیډر کیږي 11.6 سانتي میټر. دا سیمه رسم چې هغه دا بلو لاین د دې 11.55 او د 11.65 سانتي میټر ترمنځ راشي. کریکټ. نو دا به کنسیډر کیږي 11.6 سانتي میټر او په دې کې به انسرټینټي څومره د 11.55 سانتي میټر نه والا تر 11.65 سانتي میټر پورې لینث څونه دی 0.1 سانتي میټر this one. So the length of this blue line is what 11.6 centimeter with uncertainty plus minus 0.1 centimeter. This plus minus 0.1 centimeter is also called least count of the ruler. Yeah, absolute uncertainty in this measurement. So plus minus 0.1 centimeter is called absolute uncertainty, yeah, magnitude of doubt in the length which is equal to least count of the ruler. So simple least count of an apparatus is also treated as an alternative way which is called absolute uncertainty. Means in case of uncertainty, least count of the apparatus is also called absolute uncertainty in the measurement. Next, types of uncertainty. The uncertainty are divided into three groups that are absolute uncertainty. Absolute uncertainty. Absolute uncertainty is denoted by the symbol del or plus minus del and has the same unit as the quantity and usually written in form of plus minus. Its magnitude is equal to least count of the apparatus. For example, the least count of ruler is 0.1 centimeter, which is also called absolute uncertainty and denoted by plus minus 0.1 centimeter. Similarly, the least count of vernier caliper is 0.01 centimeter, which is also called plus minus 0.01 centimeter or absolute uncertainty. And the least count of the screw gauge is 0.001 centimeter, which is also called absolute uncertainty and denoted by plus minus 0.001 centimeter. याद लरई absolute uncertainty چې کوم دی دا موږ سره dimensional physical quantity دا مطلب دا دی کیلوګرام وي نو د absolute uncertainty یونټ په کیلوګرام وي او که مثال کې طور پر موږ سره یو میجرمنټ په سیکنډز کې نو absolute uncertainty موږ سره په سیکنډ کې وي. مطلب دا چې absolute uncertainty موږ سره یونټ یا dimensional physical quantity ده او د دې یونټ په صحیح چې کوم given quantity وي چې د هغې کوم یونټ وي هم هغه یونټ به د absolute uncertainty یونټ کاونټ کېږي. لکه دلته کو خیال وکړئ لینث دی نو د absolute uncertainty یونټ موږ سره څه دی سنټي میټر.
دا شان کو خیال دا موږ سره length 0.01 سنټیمیټر لیست کاونټ یا in case of absolute uncertainty plus minus 0.01 سنټیمیټر. نو د absolute uncertainty به همیشه لپاره موږ سره صحیح هغه یونټي چې کوم د given physical quantity وي. بیا موږ سره راځي fractional uncertainty یا relative uncertainty. Is simply defined as the ratio between uncertainty या error या absolute uncertainty and measure value is called fractional uncertainty या relative uncertainty. Let a physical quantity mass m equal to 5 kg plus minus 0.2 kg. Fractional uncertainty څه ته ویل شي چې هر کله تاسو سره یو physical quantity in this form نو په دې کې دې ټرم ته ویل شي plus minus 0.2 کیلوګرام ته وایي absolute uncertainty دا براوالي او دې ویلو ته وایي measure value په دې به ډیوایډ کی و د دې چې کوم ریشو راځي هغه ریشو ته ویل شي fractional uncertainty یا relative uncertainty. So fractional uncertainty and mass equal to या relative uncertainty या relative error equal to absolute uncertainty divided by measure value. نو موږ سره یو object دی چې هغه mass ته موږ سره 5 kg with absolute uncertainty plus minus 0.2 kg. نو د fractional uncertainty mass کې به څومره شي absolute uncertainty means 0.2 kg divided by measure value means 5 kg. absolute uncertainty به همیشه لپاره هغه ویلو پورټ کې چې کوم کې پلس ماینس وي چې کوم ټرم د پلس ماینس د مخکې وي لکه دلته 5 kg نو دا به ستا کنسیډر کېږي میجر ویلو. نو په دې ډیټا کې m equal to 5 kg plus minus 0.2 kg د fractional uncertainty به صحیح د 0.2 kg divided by 5 kg. اوس دا kg به kg سره کینسل شي نو دې چې کوم ریزلټ راځي هغه د موږ سره 0.04 او کو خیال وکړي نو fractional uncertainty موږ سره د سیم فزیکل کوانټیټي ترمنځ ریشو ده نو د fractional uncertainty موږ سره یونټ نه یا دا موږ سره ډایمنشن لیس وي. بیا نیکست راځي موږ سره percentage fractional uncertainty یا relative uncertainty. When fractional uncertainty expressed in percentage then uncertainty is called percentage fractional uncertainty. موږ ته پته ده چې relative error د څه برابري absolute uncertainty divided by measure value. اوس کو مثال کے طور پر دا relative error یا fractional uncertainty percentage کې شو کوم د سره 100 ملټیپلای کوم او 100 ډیوایډ کوم دا برابر شي ملټیپلایډ بای 100% نو موږ سره راشي percentage relative uncertainty یا percentage relative error یا percentage fractional uncertainty موږ سره برابر د څه شي absolute uncertainty divided by measure value multiplied by 100%. This is called percentage relative error या percentage fractional uncertainty या percentage fractional error. So percentage relative error in this physical quantity m equal to 5 kg plus minus 0.2 kg. पता कि वमक सरा percentage fractional error सही या percentage relative error बदल सही no 0.2 kg. This one the output comes 0.2 divided by 5 और 100% मोसा multiply कम तो वमक सरा बराशी 0.2 divided by 5 multiplied by 100%. دا چې کلم زه سمپلیفای کوم نو موږ سره راشي percentage fractional uncertainty in this physical quantity equal to 4%. راځي موږ سره indicating uncertainty in calculation. په addition کې subtraction multiplication division power کې به زه resultant uncertainty په یو physical quantity کې څنګه معلومو. So first rule error یا uncertainty in some of the quantities. Suppose we have a plus minus a and b plus minus del b two quantities. موږ سره quantity د a چې هغه کې absolute uncertainty موږ سره د plus minus del a بل یو quantity د b چې هغه کې موږ سره absolute error یا absolute uncertainty د plus minus del b. نو اوس کوم مثال کې ته په دا دوه زه اډ کوم نو دا measure value a او b دواړه ما اډ کوم نو دینه موږ سره شي resultant physical quantity x. اوس په دې resultant physical quantity x کې به uncertainty څومره نو دا دوه uncertainty به اډ کوم this and this. So del x. So this is the resultant absolute error या absolute uncertainty in x and this x is the resultant quantity which is equal to a plus b. So del a absolute error in measurement of a, del b absolute error या absolute uncertainty in measurement of b and del x absolute error in calculation of x which is equal to the sum of a and b. Now the maximum absolute error at x will be what? ظاهره خبره دا دوه به 8 کوم like this one. So del x this is the absolute
maximum error in x equal to the sum of absolute error in a and absolute error in b. Now the percentage error in the value of x उसको मिसाल के तौर पर दा x थे पता कि चिकम error देखो दा percentage की मालूम नसंग बकुम percentage error या percentage uncertainty in the value of x equal to what uncertainty in a plus uncertainty in b divided by measure value of a plus measure value b multiplied by 100%. दा मंग सर equation दे the percentage uncertainty par summation और दा मंग सर equation दे absolute error in the resultant quantity a plus b. The problem the ख्याल रखिए let we have a equal to 5 centimeter plus minus 0.1 centimeter and b equal to 4 centimeter plus minus 0.2 centimeter. Then maximum absolute uncertainty in a plus b will be what? Nudwana by 8 come. The summation of these two plus minus 0.1 plus minus 0.2 centimeter is called maximum absolute uncertainty in a plus b. That's a column 8 come then among sarashi plus minus 0.3 centimeter. Now percentage uncertainty in a plus b which is equal to del x अब से बराबरी del a plus del b divided by a plus b multiplied by 100%. del a पसे बोले गुम 0.1 del b पसे बोले गुम 0.2 द्वारा by 8 कम a पसे बोले गुम 5 centimeter b पसे बाने 4 centimeter तब simplify कम देना मक्सर राशि 3.3%. So this is known as percentage uncertainty in a plus b and this is known as absolute uncertainty in a plus b. Next rule je mangsara error या uncertainty and subtraction of physical quantities. Suppose we have x1 equal to a plus minus del a and x2 equal to b plus minus del b. mangsara da दो चिकम दे given quantity दे x1 and x2. उसको तातो सु कोई चीज दे difference मालूम का x मालूम का. So x equal to what? x1 minus x2. नु याद दरा पर subtraction केस के बाद the measure value ने दा measure value minus के so x equal to a minus b. और याद दरा कि हर कला दा दोनों value x और x2 चिकम के मंग सर uncertainty दा चिकलम जदे बल ना minus कोमा और दे चिकम result राजी x पदे के मंग सर uncertainty भी f और दे के by absolute uncertainty बड़े सब बराबरी दा दोनों uncertainty by 8 कम plus minus del a plus minus del b दा चिकला 8 कम we obtain plus minus del a plus del b. This is the absolute uncertainty in x. मतलब दा in case of subtraction absolute uncertainty by 8 kum or case of addition absolute uncertainty by 8 kum. पर case of addition के बाद measure value देयो बस 8 kum और case of subtraction के बाद measure value देयो बनना subtract kum. Where del a absolute error in value of a, del b absolute error in measurement of b. The maximum absolute error in x will be what? Summation of absolute error in a and absolute error in b, and percentage error in the value of x will be what? Del a plus del b divided by a minus b into 100%. So this is the formula of percentage uncertainty in the value of x, and this is the formula of maximum absolute uncertainty in x in case of subtraction. This can be understood by the following problem. Let b plus minus del b equal to 3.25 plus minus 0.01 centimeter, a plus minus del a equal to 4.19 plus minus 0.01 centimeter. Then find a minus b, which is x, then maximum absolute uncertainty del x and percentage uncertainty in x. So we know that x equal to a minus b. So measure minus cause we obtain this one. And maximum absolute uncertainty will be what? By adding these two. That one by 8 come. In case of subtractions, we obtain 0.02 centimeter. So this is the maximum absolute uncertainty in x, and percentage error in the value of x will be what? Del a plus del b divided by a minus b into 100%. But just value put ka. By putting the values, we obtain the percentage error in the value of x, that is 2%. So this is the percentage uncertainty in the value of x, and this is the maximum absolute uncertainty for x. Next one, how to find uncertainty या error in product of quantities. मिसाल के तौर पर से quantity दा x1 equal to a plus minus del a, x2 equal to b plus minus del b. उसको मिसाल के तौर पर दा द्वारा मल्टीप्लाई को x1 and x2 दा बसंग मल्टीप्लाई को दा बदा से मल्टीप्लाई को this measure value a multiplied to measure value b, so a cross b, and plus minus del a and plus minus del b को ख्याल के पदे x1 की मक्स अनसर्टेनिटी प्लस माइनस del a दा पर b x2 की मक्स अनसर्टेनिटी प्लस माइनस del b दा मुझे ने चिकम रिजल्टेंट क्वांटिटी जोड़ेगी दे x1 और दे x2 मल्टीप्लिकेशन है x दे
او هغه ریزلټنټ کوانټیټي موږ سره صحیح A کراس B او په دې کې وخت موږ سره انسرټینټي وي ځکه چې د x2 کې انسرټینټي ده په x1 کې انسرټینټي ده نو چې کوم پروډکټ دی کوم ریزلټنټ دی x په هغه کې به هم موږ سره انسرټینټي وي هغه موږ سره څومره پلس ماینس ډیل x او دا پلس ماینس ډیل x چې کوم انسرټینټي ده دا به ملټیپلیکیشن کې څنګه معلومه so let del A is the absolute error یا absolute uncertainty in measurement of A, del B absolute error in measurement of B, and the resultant quantity by the multiplication of x1 and x2 equal to what? Resultant quantity x equal to what? A multiplied by B, where A is the measure value and B also is a measure value. So here x is a resultant quantity which is the product of A and B. Now the maximum fractional error in x. Now په دې x کې موږ سره چې کوم دی fractional error څومره وي نو به داسې معلوموم fractional error in x del x by x equal to plus minus del A by A, where del A by A means fractional error in A, plus del B by B, where del B by B means fractional error in B. یا کو مثال کے طور پر دا x چې کوم دا ز رائټ سایډ ته بوزم نو موږ سره راشي absolute error in calculation of x will be what? Plus minus fractional error in A plus fractional error in B multiplied by x. Similarly, the percentage error in the value of x will be what? Percentage error in value of A plus percentage error in value of B. اوس چې کوم موږ سره resultant quantity دا x کو زه په دې کې percentage error معلومومه نو دا equation به یوز کوم. This can be written as fractional error multiplied by 100% plus fractional error in B multiplied by 100%. نو په دې equation باندې به چې کوم دی زه percentage error معلومومه په resultant quantity x کې او په دې equation باندې چې کوم دی زه absolute error معلومه په resultant quantity x کې په دې باندې یو problem کوو نو دا مطلب نور آسان شي. Problem: find force and uncertainty in force as well as percentage uncertainty in force if mass equal to 5 kg plus minus 0.5 kg and acceleration is 10 meter per second square plus minus 0.2 meter per second square. So the resultant quantity F, which is equal to x if equal to ma, by the multiplication of this measure value 5 kg and measure value 10 meter per second square, so we obtain 50 Newton. So this is the resultant force. Now absolute uncertainty and force will be what? Del F. This show absolute uncertainty and force, which is equal to fractional error in mass plus fractional error in acceleration multiplied by force. So del m by m means this absolute error divided by measure value 5 plus minus del a means this absolute error divided by 10. So by simplify this we obtain 6. So the resultant force if equal to 50 Newton plus minus 6 Newton. So it means among sara mass we or high uncertainty among sara 0.5 kilogram, acceleration we per high uncertainty 0.2 meter per second square. और then چې کوم resultant force جوړیږي په هغه کې موږ سره uncertainty څومره وي 6 Newton. Now percentage error in the value of x या percentage error in force will be what? Percentage error in value of A plus percentage error in value of B. This can be written as percentage fractional error del A by A multiplied by 100% plus del B by B fractional error multiplied by 100%. Del A means del M, A means mass, del B means del A acceleration, B means acceleration A. So del A means 0.5 kilogram divided by 5 multiplied by 100% plus del B means 0.2 meter per second square divided by B, B means 10 meter per second square. So by simplify this we obtain 12%. So this is the percentage uncertainty in force F, mass equal to 5 kilogram plus minus 0.5 kilogram and acceleration is 10 meter per second square plus minus 0.2 meter per second square. Next rule of uncertainty is uncertainty and division of physical quantity. Let x1 equal to a plus minus del a and x2 equal to b plus minus del b. उसके मिसाल के तौर पर तातो कोई चीज a और b मालूम का means x मालूम का x equal to a और b दा इक्वेशन ना वाला पदी में डिवाइड कर सो x equal to a और b plus minus del x मतलब दा चे कम सर मेजर वैल्यू दा अब अपन मेजर वैल्यू डिवाइड के ख्याल रखे पदे x1 के मक्सर अनसर्टेनिटी दा पे x2 की अनसर्टेनिटी दा और देन चे कम डिवीजन क्वांटिटी जोड़ेगी रेशो जोड़ेगी पहा के मक्सर अनसर्टेनिटी दा मक्सर सब बराबरी और मक्सर बराबर del x उस गो में दा del x पसंद मालूम होगा
Here del A, this one, show absolute uncertainty in measurement of A, del B absolute uncertainty in measurement of B, and the resultant quantity will be what? If we divide A by B, so we obtain X equal to A over B, so this is our resultant quantity. Now we need to find out the uncertainty and this X. The maximum fractional error in X defined as del X by X equal to plus minus fractional error in A plus fractional error in B. उसको दा X suppose on the right side था, so we obtain del X, that is the absolute error in the calculation of X equal to plus minus fractional error A plus fractional error in B multiplied by X. Similarly, the percentage error in the value of X equal to what? Percentage error in value of A plus percentage error in value of B. दगा शान को मिसाल के तौर पर the resultant quantity X कम the A over B ratio बराबर दे को पता कि जो percentage uncertainty मालूम मानो दा equation बेस्ते मालूम. This expression can be written as fractional error in A multiplied by 100% plus fractional error in B multiplied by 100%. Let's consider the resistance R defined as voltage divided by current, where voltage equal to 100 volt plus minus 5 volt and current I equal to 10 ampere plus minus 0.2 ampere. What is total error in R? पदे R के चेक हमने percentage error मालूम बोल दी मंगला. Percentage error in the value of X equal to या value of X जो तो X पर से put करो percentage error in value of R equal to percentage error in value of A, the A पर से put करो percentage error in value of voltage plus percentage error in value of B, the B पे से put करो percentage error in current I. Correct? Similarly, the put करो del V और दा मंग सरशी B, the A पर से मन दा शान del B पर से put करो del I और दा मंग सरशी current I. So del V by V into 100% plus del I by I into 100%, where del V equal to 5 volt and V equal to 100. Similarly, del I means 0.2 and I means 10. So by putting the values and simplify, we obtain 7%. So it means if voltage equal to 100 plus minus 5 volt and current I equal to 10 plus minus 0.2 ampere, then percentage uncertainty in resistance R must be equal to 7%. So the correct option is option B. The next rule, that is error in a quantity rise to some power. Suppose X equal to A power n B power n. मिसाल के तौर पर मुझसे physical quantity दा A, छे दे मुझसे power n दे मुझसे 1 2 3 4 5. Similarly मुझसे बड़े physical quantity दे B, छे दे power दे m और m बराबर दे 1 2 3 4 5 and so on. उसको मिसाल के तौर पर पदी A की मुझसे uncertainty भी, पदी B की uncertainty भी, और पदी X की uncertainty संग मालूम है. Here del A absolute error in the measurement of A, del B absolute error in the measurement of B. Now again the maximum fractional error in X will be what? That is fractional error in X del X by X equal to plus minus n del A by A plus m del B by B. तो उस खबर important that हर कला maximum fractional error मालूम है for X की such that X के कम से जुनू ratio दा the A और the B और the मंग सरा power के कम दे हवा n और m V, मुझे हर कला पदे की तो fractional error मालूम है पदे फार्मूला मालूम है del X by A, sorry del X by X equal to plus minus n, where n is the power of A into fractional error in A plus m, where m is the power of B, and del B by B means fractional error in B. या खुदा X the right side the बोझ हमने से बता सी del X equal to absolute error in calculation of X equal to plus minus n, where n is the power of A, and fractional error in A plus m del B by B, where del B by B fractional error in B and m is the power of B multiplied by X. Similarly, the percentage error in the value of X will be equal to what? N. N means power of A, percentage error in value of A plus m. M means power of B, percentage error in value of B. N barasimung as it is, and this percentage error in value of A can be written as del A by A into 100% plus m as it is, and percentage error in value of B can be written as del B by B into 100%. This can be understood by the following problem. The length of a pendulum is 1.5 plus minus 0.01 meter, and the acceleration due to gravity is taken into account as 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the time period of pendulum with percentage uncertainty in it. As time period for a simple pendulum defined as 2 pi L by G, where L is
measure value of measure value L, and G is measure value G. So 2 into 3.14, this one 1.5, so measure value of L, and 9.8 measure value of G. So by putting the value we obtain 2.5 seconds. So this is our answer. Now percentage error and value of X will be what? मिसाल के तौर पर इतना ख्याल हो कि मकसद इक्वेशन बराबर है T is equal to 2 pi into L power 1 by 2 into G power 1 by 2 को ख्याल हो कि दादी L power चकम दे 1 by 2 या तो तज़ N हम वाइलेशन दादी G power 1 by 2 या तो तज़ M हम वाइलेशन. Now percentage error and value of X मतलब दे time period T. So percentage error and the value of time period T will equal to what? N multiplied by percentage error in value of A. A means percentage error in value of A means percentage error in value of length. Similarly, M to percentage error in value of B, where B means percentage error in value of G. So here N as it is, and this percentage error in value of length can be written as N into del A by A multiplied by 100% plus M into del B by B multiplied by 100%. So percentage error in value of time period T equal to 1 by 2, where this N equal to 1 by 2, this is the power of length, which is called N, into 0.01 divided by 1.5, this is absolute error, and length divided by measure value L length multiplied by 100% plus 0.1 divided by 9.8 into 100%, where 0.1 means absolute uncertainty, and G divided by measure value of G 9.8 multiplied by 100%. So by simplify this we obtain 0.8%. So the time period of simple pendulum T plus minus del T percentage equal to 2.5 second plus minus 0.8%. So this is the uncertainty, percentage uncertainty and time period of a simple pendulum, where 2.5 seconds show the time period of simple pendulum. The question the here was the percentage error in the measurement of mass and speed are 2%, 3% respectively. How much will be the maximum error in the kinetic energy? So here the percentage error in the value of X means percentage error in the kinetic energy equal to what? N into percentage error in value of A plus M into percentage error in value of B. So kinetic energy equal to half mv square. हमेशा para uncertainty ba the physical quantity ro ba se the physical contribution नहीं तब ख्याल के the m power 1 then the m power 1 मी da bazamang n shi or the v power से कम ने हागर 2 da bazamang सर shi m. So n means power of mass multiplied by percentage error in value of A पर से put कम percentage error in value of mass plus m means power of velocity which is 2, and percentage error in value of B means percentage error in value of velocity. So 1 multiplied by percentage error in mass plus 2 into percentage error in velocity. So 1 percentage error in mass equal 2% and plus 2 into percentage error in velocity 3%. So we obtain 8%.